دەستی پێ کرد ئاها دەنج باشە هەموو شتێک دەنگ باشە Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Mr. Jeff Keighley هات اوكي دەنگ باشە یان کەم هەموو شتێک باشە ئەگەر دەنگ خراپە برین خراپە Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? We are so thrilled to be here with you, and this is a showcase of what's next for games live from the YouTube Theater here in LA. Now, if you're watching this show, first of all, welcome. I know everyone around the world is joining us for this special moment. I know if you watch this show, you don't just play games, you deeply care about this art form and the health of this industry. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world over the next 2 hours. The quality face comes خراپە کورە بڕۆشتی وایە full quality tak na chod brzy to. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year. بەڵام ساڵ چی خراپ بوو لە بۆ video game. Studio closures, لەبەرەوەی زۆر which have ستودیۆ قەپات disappointed کراوە شتانە. all of us. ئەرێ وەڵڵا. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. Take a look at this list from Game Discover of the top 10 best-selling new games on Steam so far this year. Two of them are considered, big company games, but the other 8 come from indie, mid-sized teams or solo developers. I look at this list, it's pretty cool, right? And I get inspired that new ideas, new teams, and smaller creators can and will break through. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right, because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so great. And you'll see that reflected in the show today, because over the next 2 hours, we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman, and Harry Potter, but also smaller titles, including a few games made by single individuals and first-time creators that we invited to be part of the show because we think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it, or even better, send it to a friend and get them excited. That's how we together can grow the gaming community. Dereka gamek tam madr بود فدرکی یان شتکی یان wishlist بکن لسه PlayStation Xbox یان Steam یان فدرکی ها رکت خودم میرم تا کدی گیم ویدیو گیم. So should we get to the games? All right, it all begins right now. Here's our first announcement. Next. Oh, PlayStation. This is a hot dog guy auditioning for the Lego Horizon أكيد صدق ياريك Horizon. We see you as more of a sidekick. Oh sure, I get that a lot, but check out my range. Okay. Extra PlayStation list speakers. Empathy. Oh, hilarity. Horizon بشوي Lego لا ينازم. And what game is this anyway? Hey, neat costume. I gotta get me one of those. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Who is that? That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry, I'll bring it down. This is gonna be fun. Yeah, right in the eye. And cut fire attack. يعني نازل. أوكي لا نلبو من ضمن خورجي. نلم. have friends, you know. Let's do this. Right. أنا دائما فيس كامل كذا خرافة يعني مو خرافة. زي خرافة يعني تيجي مشكلة. Hey, whose side are you on? Exploring. Wow, what is this place? Collecting all the shiny things. Woo, money! And making a home. Aloy, the Thunderjaw's back. Oh, right, the Thunderjaw.
Ooh, that's a big one. ئەوە زیاد ناتوانێت بکەمەوە بەڕاست. دەنگت کەمە. چای بکەم. Better get a snack. Oh, you want mustard on that? Is that the bud? I'm good. دەستە دەنگم باشە ئەو نیاک دەنجی گەیمیشێ دەنگی خۆشمە. لەگۆ هۆڕایزن ئەدڤێنچرز کەی دێتن؟ ئەو لەسەر سویچ بڵاو دەکرێتەوە ستیم. کۆتایی ئەم ساڵ. یەکەم یاری پلەیستێشنە لەسەر نیتیندۆ بڵاو بکرێتەوە. ئۆکەی. Yari PlayStation that was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with two-player action in mind, supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torn Banner Studios, the developers behind Chivalry 2. For their next project, they are proud to announce No More Room in Hell 2. The sequel to the 2011 award-winning 8 players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here is the first look. Okay, یاریشی نوێیە. Torn Banner Studio. کامیری کەسی یەکەمە. شەوە لایتمان پێە. Permadeath شەوە تەگە بمری دێ و بدایەتی یاریەکەی. ستایلی Permadeath. ئەکەی ئەو یاریە لەلایەن ستودیۆیەکی بچووک دروست کرایە بەس گرافیکی زۆر جوانە یعنی لە چاوەوەی کە ستودیۆیەکی بچووکە. 100 ملیۆن دۆلاری نییە. بەس نەدەی کوباپ و ئۆنلاین و شتانێ. Co-op, auto online, massive replayable. تعرفت کسی دتوان پیک و یاری کن. No more room in hell 2. Early access Halloween. No. Coming this Halloween looks really intense. All right. To introduce our next game, please join me in welcoming someone known for over a decade. She's been a huge fan of some of our reveals like Street Fighter 6 a few years ago and, of course, Final Fantasy VII Rebirth last year when she was sitting in the audience. Well, this year, she's joining us on stage. We're thrilled to have her with us. Please welcome Curious Joy. Curious Joy, they're parcel now. خلطي دانش برستان تاسا stage لقلمه. Hi. Thank you, Jeff. Hi everyone, I am so excited to be here at Summer Game Fest. Curious I'm here Joy. with you today to share some even more super fun trailers. So let's get straight to another world premiere. This is a highly anticipated game from a beloved franchise. Let's take a look. Oh, یاری چی زود سواران کرده؟ As young witches and wizards, we all dream of Life is soaring Strange, through the sky like our favorite Harry heroes. Potter. When Okay. it comes to Quidditch, we've all wondered, Quidditch do I have what it takes? و یاری بچوکی ها پار باسم کلا برنامه سفر جوری پی مابی. بله پارو. سوالیر کمان تروش چش بچوک مالی دیزه پیکرد. انزه پیکر باسم کرد. To beat your toughest آهان opponent, لیاری هاگوارتس لگاسی یاری کویدیش تدانی او زورم یاری تدانی نازیانی هری پوتر. انتی دیواز لا یاری هاگوارتس لگاسی نیا. لبرای کمپانی خریدی درست کردن یاریش رو شی وازیم تایبات دبود. یاریش آنلاینه. بس پی مابی او یاری دوباره درست کردی. از گرافیک چند تا گوری. گرافیک دیزه پیکر نکن استایل no نبود. dream is too big. So ask yourself, do you have what it takes? Do you have the heart of the Quidditch Champions? Magic is like okay. خراب نیا. اگه بخوره بیدی کم. یعنی پلاسی وری گریم یعنی گیم پاسی. Harry Potter Quidditch Champions. کم یاری آنلاین یعنی استوری نیا. Your next chapter, September 3rd, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. That's Harry Potter Quidditch Champions launching worldwide on September 3rd for consoles and PC.
Now we یاری move online from the پێویستە بە Potterverse خۆڕایی to بی. a brand new world. It hails from a single developer, Gavin Eisenbeis, up in Seattle, who has been making games all ئەو by یاری himself باسی for a دەکە ئێستا decade. جێف His last بەڵێ یەک کەس title, دروستی Choo کردیە. Choo Charles, was a fan favorite, and he showed me this next game a few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race, or cooperate with up to 20 of your friends in Cuffbust. Cuffbust ناوی یاریەکەیە. یەک نەفەر دروستی کردێ یاری. تۆ گرافیکی مەکەن هەر کووە بەزمین یەک نەفەر دروستی کردێ. چ گرافیک هەموو شتێک نییە لە یاری. لەوانەیە یاری هەمووچی ڕۆبلۆکس ئەو ڕۆبلۆکس ماینکرافت وانە بتەقتەوە. هەتا 20 نەفەری توان پێکەوە یاری بکەن. لە ستایلی ئەوەیە تقریبان. ئەو یاری ناوی چییە؟ تەماشا یەک دەکەن چێک بکوژەکە ناوی چییە لە کۆمەنتی بنووسی؟ یەک لە کۆمەنت لە بۆ بنووسی ناوی یاری چییە؟ ئەها تەماشا یەک دەکەن چێ هەوە چێ هەو نییە. وەڵای ڕادەوەستی. سپیدە چی بکەم پاش کەتینە؟ ئەمۆنگەس دەستان خۆش. ئەمۆنگەس دەستایلی ویە تقریبان بەس بە یەک نەفەر دروستی کردیە کە دڵخۆشم. ئەو جۆرە یاریانە بەخۆی وا سەریان بەخۆم سەریان کردێت تاوەکو تۆزێک بگەینەوە یەک. تۆزێک و پاش کەت لایڤەکەم. تاوە کەس نێوان سپۆیل نەکە لە کۆمنت. ئۆکەی ئەو یاریە تقریبان ئەگە سەری بەسەن $5 $6 $7 بی پێم وابی چانسی هەیە کەوا بتە شتێک. Cuffbust 2025. It's a Steam That's a بەردەست fun one, right? And remember, that's all made by one person. Congratulations, Gavin. So glad to have that on stage. All right, next one of this year's most anticipated games is Star Wars Outlaws, coming out on August 30th from Ubisoft and Lucasfilm Games, the first open-world Star Wars game where you live the life of a scoundrel. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay showcase during Ubisoft's Forward event, streaming as part of the continuing Summer Game Fest events. But right now, we've got an exclusive new glimpse of the game, just a small taste of what's to come. A friend needs a little something stolen. Let's raise the stakes, shall we? بەخوا جوانە یاریە. I think I spotted Lando there. So great. And by the way, I'm just noticing everything we're showing so far, I think it's going to be coming out this year, Cuffbust, I'm not quite sure, but it's like it's so cool that there's stuff that we're going to get to play in the next few months here. All right, well, moving back to smaller teams, a few weeks ago I had a chance to play through this next game, and I have to say it is really spectacular. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award-winning game Grease. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay.
ئەوڕێ ناچارم بیکەمەوە 1080 لەبەرەوەی ڕادەوەستی نامێ ڕاوەستی بەخوا زۆر ناخۆش و چ ڕادەوەستی ئەو یاریان ناحەقە بێنە سەر پڵەس و گەی پاسی بەڕاستی تاوەکو چانسی سەرکەوتنیان هەبی زوکە چانسی سەرکەوتنیان زەحمەتە زۆر نیڤە 2024 Trust me, that game is such a true work of art, especially when we get into some of the combat. It is tons of fun to play. And there's much more coming later today in the Devolver Direct, which will air directly after the Day of the Devs on this same stream. So we've got lots more for you. All right, next, it's time for our next game announcement. Okay, یاریێکی نوێ Study the past if you would define the future. Spider-Man DLC no ئەوسا زەحمەتە Architects of fate, working in these walls of time. Let us all for death prepare, or on the last Masar. great journey fare. یۆنان Let me not then die Genghis Khan. ingloriously and without a struggle. But let me first do some great thing that shall be told among men hereafter. Each of us shall endure this world's life until the end. Your names shall not be lost. So it shall be. So it shall be. Civilization 7 2025 Oh, it's a PlayStation-ish? Hello everyone at Summer Game Fest. On behalf of the Firaxis team, we are thrilled to finally announce that Civilization 7 is coming day and date to PC and consoles next year. I'm in awe of the amazing team that has brought us to this moment. قد یاریەکانی Civilization ڕۆژێکم ناتێنسە کۆنسۆڵی بۆ شێوازە یاری گەورەی نوێ. Around the world for your overwhelming support of this franchise for over 30 years. توکەی بەشداری کردیە. ئەگەر توکەی تێدابی And we hope you'll join us later this summer for the full reveal of Civilization 7. In the meantime, stay civilized. Stay civilized. توکەی تێدایە 100% باس. Oh, Game Science, yes! سەیری ئەو ترێلەرە جوانێکین Game Science جەماعەتە سینەکەینە. یاری Wukong Fallen Dynasty. Wukong نەکورێ Wukong نییە. مەیمونەکەیەوە ناوی چییە؟ Wukongە. نا Wukong نییە. ناوی چییە یاریە؟ دەشکمیش ناکە. مەیمونەکەی سینە. دەمانجی هەژدێ. Black Myth. LGBT کاگەستات نو. تڕدەری سینەماتیکەوە. چاڕوانی و یاری ئەمە لە ڕۆژی یەکەم. واو ناوجێ دەبینە. واو سەیری و کارە ساتانی دواوەکەم Black Myth Wukong. بیستی مانجی هەژدێ لەسەر PlayStation 5 Steam. ئەولو Xbox تێدا نەبوو؟ کای Xbox؟ یاری بۆ Xbox نایەدی؟ یاری دێت Xbox یەکیتم نییە؟ Xbox تێدا نییە. MetaQuest ئەو یاریی VRە.
Asgard's Wrath, available now. Free when you buy MetaQuest 3. Perhaps humans were fated to build the monoliths. What? Where is Xbox? Reaching heaven and returning with a gift. Stardust. مقصد ما يقول الشاشة كأنه شاو دبوا إكس بوكس يدين. لما بيعني هو بلاك ميت دبوا إكس بوكس شدهات. كم سير نعم سير. Not progress, but chaos. Every new ما نجيب بستان زور سبورتي. زور سباس نعمل. Stereo Studio. Even in the depths of the unknown, like mayflies, we die to live again. The smallest creatures show the greatest resilience. Wherever we remain standing, we stand together. Once human. Samsung power up. أو دعوني تانية ستريمة. تبي أنا نسمو موبايل سامسونج بردزني تانية ستريمة. أو ركلام مش بس ده. على فيجن برو معنا شيء وبره. Have any of you faced Tyranids before? Only these past 2 days. تصوروا ياري ما براستين سبيس مارين دو. سبيس مارين يك زور راقي بكات خوي. قصري جرافيك كان أو جيم بلاي ها. زور زوان زور خوشة. لدي هاني أوين. وورهامر 40,000. زور تصوروا ياري ما بداخل تزيدوا آخرها بلا ما وصل ده. نو والله ما نجي نزور خوش وصل. All right, welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guests. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG metaphor slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5, Katsura Hashino and Shigenori Sojima. Shuhashijima! Welcome! داری هدیه کوجیمه بیلیزم که ژاپنی نکار سادم ありがとうございます。アトラスの橋野です。今日は副島さんと一緒にこのステージに立ててとても光栄に思ってます。Thank you, everybody. It is a pleasure to be here. My name is Hashino, and I'm the director of Metaphor. It is a pleasure to be here with Mr. Soejima. このゲームはね、アーキタイプという他のゲームでいうところのジョブですね。その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱い RPG です。This game is an RPG in which the party members transform into their jobs, which we call archetypes. These archetypes allow you to fight against your enemies. アーキタイプは誰もが持つ不安と向き合うことによって覚醒する力です。すべてのアートワークは力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40種類以上にも及び、経験を積ませると一部のアーキタイプは進化することもできます。Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. يعني هیواکاتان زۆر بەرز مەکەن ئۆکەی بەس تووکەی تێدا کاتە یاریێکی نوێی بایۆشۆکی لەوانەیە سەتان هاپەن شێستە ئەکیدم بایۆشۆکی دەبین یان مافیا ینی ئەو شۆبەتەنێ مافیا ببینم بۆ سەرە بۆ من بەڕاستی. So we are pouring all of our acquired expertise into this game to make it as exciting as possible. In fact, we've even brought our latest trailer today, which is centered around the topic of these archetypes. Thank you very much, and we hope you enjoy it. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us.
The reality is, ئەو کەسانە کەی پێمە پرسۆنای دێ فەرمونون بە خۆتان we fight. گۆستی تێدا نییە. A great evil flows through this land. You have found a way to wield true magic. Many more protectors and followers will gather to your side. Remind people that the same powers lie dormant within them. On guard! You must acquire more archetypes and bring them together. How's this? Gower! No holding back! Now you've acquired a most interesting power. An archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. Such an honor to have Hoshino and Shojima with us on stage. Thank you guys, and for that deep look at the archetypes, such stunning visual designs. Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game coming later this year. As Batman, you face a new threat, the mysterious Rat King and his cultish devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. گەمەکانی باتمان ئارکەمی بەڕاستی یەکێکن لە یاری هەر نازدارەکان بەداخەوە لە کوردستانە و هەوادارەی نییە بەزەکەم مافیا پشان بدرێ و شۆ بەڕاستی نازدارە یعنی بخۆم چاوەڕانی مافیای دەکەم بەڕاستی حەز دەکەم یاریی نوێی مافیا بێت نالێ مافیا بەڵێن مافیا گەیم پاس ئۆڵتیمێت لەسەر هەموو شوێنێک بەردەست ئەگەر پیسی و گەیم پاس مەمشتادێ و زۆر یاریشی ئێستێنەسە گەیم پاس ئۆڵتیمەتی بەردەستە نەسە گەیم پاس کڕێ بەرز نیم هەروە گەیم پاسی یاسایی مۆدی ئانی ناتوانین یاریەکان بە ئۆنلاین بکەیت دەبی لە گەیم پاس ئۆڵتیمێت تەبی ئەجەم ینی بەس دەبی گەیم پاس ئۆڵتیمێت تەبێتتان یاریێک بە ئۆنلاین یاریکە ئەوە ترێلەرێکی ئەوەشە پێ دەبێت CGI یعنی سینەماتیکە gameplay ئەوش باتمان ئارکەم ئەو یاریانە ناو جیانی باتمان ئارکەم عینوە نیاندەتوانی یاریی ئارکەم دروست بکەن بەڕاست زیاتی سوسای سکواد یێمانە دروست کردبان زۆر خۆشتر بوو Arkham Shadow Fall 2024 MetaQuest 3 The Gamescom gameplay دەبینیم ئەو خراپەکاری یاریەکەی بوو بە زۆری چەپرێت دەن بەرەوەی یاریەکە VR یاری فیفای تێدا دەبێت ڕۆکستار بەشدارە بەڵێ بەڵام ڕۆکستار بە GTA 6 عەرض ناکات تەنیا ئەگەر Red Dead Redemption یەکی بخەنە سەر PC ئەم تەنیا ئەوەندە سپایدەرمان 2 DLC یاخود God of War ریمیک باوەڕ ناکەم God of War ریمیک تێدابی بەڵام سپایدەرمان 2 DLC maybe Resident Evil نۆی تێدا نییە 100% بەڵام لەوانەیە Resident Evilی زیرۆ یان کۆدڤرانەکە ریمیک بەس زیاتر Resident Evil لە کۆنفرانسی پلەیستیشنی یان ئەگە کاپکۆم یاریێکی وا گەورەی هەبی ئەوساڵ بە کۆنفرانسی خۆی دەکات وامزانی کۆد 6 هەت کۆد 6 یەکشەمە عەرزە چی یاریە های مای واو جوان زۆریشی جوانیشی بزانە ژاپۆنی مۆدێلی کاراکتەرەکانیان چەند جوانە ستریت فایتر ئەوەی چیرۆکی ستریت فایتەریە یعنی پێ ترۆش کاراکتەرەکانە بۆڵی تێدا نییە 100% چه ستریت فایتەری دەکەم بە شەشەم
بەخێر بێ کاکە سەهەنجەم ئەگەر لە بیرم کردی سڵاو ڕێزمێ لۆ کاک سەمیری خۆشەویست و لۆ کاک داستانیش ئەمزادە ناوم مەناخینەوە One year after the Dragon Meteor invasion, the Scad rebelled. Graphici jest zwana. Stali komi wucha. Tears of the Metal. Vikinga. Viking oraş pest asman. والله يعني حي شكل بديار. أنا Viking أنا راش pest أنا Viking كان هي بس بزانا. Okay, Unreal Engine. Dragon Ball, huh? This will be when the true battle begins. بمن دار لسانم حزدهم. To a million pieces, just like I did that Earth. You talking about thrilling? Don't you dare! I'm not going to hell alone. You were on the ride. Are you ready? Do it! Well, the way you slice it, there's only one way to save Earth. Goodbye, my friends. No matter what it takes, I need to rescue Gohan. Goku, wait! What? Never forgive me for this! Now you will suffer my Kaç kere papaz böyle kartın zor tanışan da ki. Tira que kam da zani. Stali no me. Ne że tanışay Dragon Ball na kırdı. Ne yarim kırdı ne tanışay zincirle karşı kırdı anime kan. Zabana vanga Dragon Ball Sparking October 11. Oh, it's a PlayStation and Xbox HD. Or PC HD. There you go, Internet. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. Okay, و یاری چی تاکاری free to play. واسه بخور رای برداشته. Operation Lightning Strike. That's a PlayStation and Xbox or PC. is now very serious. With conflicts escalating between Havoc Corps and Alsara. Dengit kıza. It's time to take action. Okay, nagam barza kama isto. Collect and decode the Mandel Brick located at the tourist center at the southeast region. We need to utilize terrain. دبي زوجة أنا من اللي جت أنا كونفرانس كيف إذا بخوتها بس راحت ميوزك وترتيبات تكان جيب قرن. Looks like someone beat us to it. 2K ده لو أنا 2K فيفا بدوا ونيا. No. 2K تازة استعمل بس كني فيفا كريمة. فيفا أنا ما لكن يي بوي FC نزل فيفا عندها 2K بماضي. Okay, jak u Yari ci free to play خوش دیاره. Extraction شه مودا که رپشن دیگه. All clear. Prepare for decoding. That's all for mission briefing. The drill is over. Operation commences. Good luck.
PlayStation, Xbox و موبایلیش. Okay. Delta Force. But that is not all. The game's premium campaign mode, Black Hawk Down, is a reimagining of the original game that is also fully licensed to recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Oh! Here is your world premiere first look at that gameplay. Okay. مودی تیرۆکیان هەیە لەسەر فیلمی Black Hawk Down کە فیلمێکی زۆر بەناوبانجی براوەی خەڵاتی ئۆسکاریشە. مودی چڕۆکەی بپارەیە بەڵام ئۆنلاینەکەی فریە. ئەڵێ ڕێک وەکو فیلمەکەی دروستکرێ. Black Hawk Down. ئەو فیلمەکەیە. نەو گەیمەکەیەوە. فیلمەکەش باسی سۆماڵی دەکا. Oh my god. Quality streamەکەی بەخۆی وایە بە قورئان ناتوان بەرزکەمە. Get down! Get down! Enemy attack! Air fight! Enemy vehicles coming! Vehicle under attack! جوانە. ناوی یاری خۆش بوو. And now, I have an update for you on Fatal Fury, City of the Wolves. For real this time. لو کۆنفرانسی یەک یاری هەیە کە من 100% دەیکەم. ئەوەی تازە Black Hawk Down. چکە فیلمەکەم زۆر بەدڵە بەڕاستی حەز دەکەم یانی. یاریش تەقیقا لە سۆماڵیا ببینم. خۆش دیوە. هەتا ئێستا. یعنی شی تێدایە لە بۆ خەڵکی بەعام بەڵام مەسەن ئەوەیە کە من دەیکەم 100% تاوەکو ئێستا دڵتە فۆرسەکە بوو. یەک مۆدی ئۆنلاینەکەیان کردە فری کە ئەوشتر ژڕ عەقڵانەیە. چیرۆکەشیان کردە پاررانی بە $15 چی بی 100% دەیکەم. ئەو چی یاریە؟ Hello. Hi. Fatal Fury. أو ركلامي هيلوي؟ مايكروسوفت ركلامي هيلوي ده كان؟ والله عافية مايكروسوفت. ئەو کۆ مایکرۆسۆفت گرنگی بە هێلۆی داتەوە پێم خۆشە یعنی حەز دەکەم بەردەوام گرنگی پێ دەستگەی هێلۆ یاری زۆر نازانە بەس پێم سەیرە دۆڵبی یان دۆڵبیە ڕکلام دەکەم Face Hammer شۆکەیسی Xbox یەکشەمە هەمومان پێکەوە دەبین ئینشاءالله هەموو یوتیوبەرەکان والله هو ياري أنا شوكيسيني براستي أو ياري أنا شوكيسيني يعني أو ياري أنا دتواني بشي تريلر بشي بلوك بوست بلايكي تولى أونلاين السوشيال ميديا تاع شوكيس ثانية لبو ياري الزبلاح أرمات كورة نانجلاين نايزر
چاوەڕێی گادۆڤارم وەڵای گەوتمە گادۆڤار ڕای بەخۆ بنم ئانوان تۆڕە بۆ جەماعەتی ئەمە ڕیژ دووستیان کرێ دیارە یاریەکە بڵاو بکایەوە بەزەوە ئەو هەو نییەوە یاریچکە مێکۆ بریک Okay. We're back here at Summer Game Fest, and that was a look at Mecha Break with its immersive aerial and ground combat with lightning-fast maneuvers. Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible films over the years. جماعتي Blumhouse هناك فيلم زور نازداريان هنا لبواري تسناك. Well, now Blumhouse is entering the video game world عطينا جياني فيديو جيم. big way. Okay, بزين يكم ياري Blumhouse يسيا. From the studio that brought you Megan, Five Nights at Freddy's, The Black Phone. أفل ما نهم وأنا دوستان كده كاتخه. يكم جينيان. Look at that شو يعني. Dark times await us. Vengeance will take shape. Army Mastery. Co nie jedziło? O cool, jak ma perfect garbage? O jajeczkę. I cannot sleep. I must not sleep. Sleep awake from eyes out. Sleep awake? And I am scared to death to stay awake. O, co nie jajeczka? If any ghosts actually show up, I'll protect you. Fear the spotlight. I'll save you. ويا أنا بس لبو يوتيوب يخوش تمشاهم تكاتك يوتيوبر كديكا بترسي أنا بو كردني خوش نيم. The local police department asked me to help with a case. وياك سكم يانا. تاني خوش تمشاهم تي. Should have some developer mode. فيلم ينزور بلامهاوس. فيلم تسناج ينزوره. سنيجني صار بلاك بيا خوشنا. اوكي تشاندين ياري اندروس كردي بروجكت سي. تقريبا زور اي بي كان هيت يعني كان هيت دات انا تني استوديو جواز دروس دكره استوديو بلوم هاوس يعني دروس كدي بواري جيم والله او خبرك خوش براستي بلوم هاوس جيمز يس او دوم شتا بدل متاستا دستان خوش بي او شتا چي باش Please welcome Jason Blum, CEO and founder of Blumhouse, Jason and Luis Blum, Blaine, creative lead at Blumhouse Games. الله بخير بي جيسون مزق خوش ده او كابري يتشكل بناو بانكترين برنامج هنراني ياخد برودوسراني فيلم ترسنا كان لهوليوود هل فيلم ترسنا كان تريد تبت زور بحر زوري انا كابري برهمي هنا انك برهنا برهم very busy. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Allah bashi dumi filmi Five Nights at Freddy's. Anyway, horror is, to my great relief, getting more and more popular. Our movies are working. It's working on streaming. It's working in live events. And we wanted to try and take our approach to movies and apply it to games. And that's what you see here. We're going to do independent games. We're going to look for creators and give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive and find the most effed up, scariest things they can and put them into really cool games. They look great. It's a really diverse, cool slate. Luis, tell us a bit about. We saw a bunch of games. What can you tell us about kind of overall lineup of games? Well, as you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist, intense first-person shooters, or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim.
I think, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore. And our independent development partners, they feel the same and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, we have supernatural scares, we have cosmic horror. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. And that means for us that we really want to, as we're working in indie projects, which means that we can take risks. We can be flexible, and really we can push the limits of what's possible in scary storytelling, and we're so excited. Yeah, no, it looks awesome, all the stuff you have there, and I know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason, right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console, and yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So you want to tell us about those? Yeah, so Fear the Spotlight is our first release. Characters, a compelling narrative. Also super creepy. I think people be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is the first trailer at the day of the Dev Showcase, so stay tuned after. Awesome. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling off. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Games. Thank you, guys. All right. And now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. Take-Two بەشدارە بەس دەنگویەکە بکەوە ڕۆکساش بەشدار بی نوێت دەڵێم ئەگەر ڕۆکستا بەشدار بی یعنی زیاتر ئەگەر لەوەی کە بێن فەرمیە چکەنە بۆتە فەرمیە ئەگەر ڕۆکستا بەشدار بی تەنیا دەنگویەکە کە دڵێن Red Dead Redemption 1 دێتە سەر کۆمپیوتەری چۆتە ئێستا کۆمپیوتەری بەدەست نییە PC بەدەست نییە Black Ops دێتم نەخێت Black Ops چاوەڕوانی یەکشەمێکە GTA 6 نییە God of War نییە Black Ops نییە بولی نییە مافیایەک لەوانەیە تقریبا Star Warsەکەشمان دیت ئەو Star Warsەکەمە بیکرد ئەوە یاریشکی کە زۆر چاوەڕێمە چاوەڕێمە مەقسەدم لەوەیەکەوە ئەو یاریان نوێیەکان ئەوەی کە چاوەڕوانم تا ئێستا دوو یاریە یەکە چەند تاقیکەرەکە بوو دێڵتایەکە لەگەڵ ئەو یاری تازە ئەو جەماعەتە یاری تازەوی ترسناکەکان ستودیو Blumhouse Games ڕزنیڤڵ پیشان دەدا نەخێر محاڵە یعنی زەحمەتە ڕزنیڤڵ تێدادێ لۆ هیواتان بەرزکەمەوە بەلاش گە سوپرایزش بین باشتر بەزە تا ئێستا کۆنفرانسێکی خراپە Ghost of Tsushima زەحمەتە نەو Space Marine 2 بەڵێ پیشانیدا Space Marine 2 پیشاندا بەڵێ چاوەڕوانم مەزەن دەبی یاری نوێی نییە برێن تازە ئاشاکرێ لە مێژ ئاشاکرێ ئۆکەی ئەو یاریە سەرنجاکێش دیارە دەفیمەوە یاریان دی گرافیکی زۆر جوانە سەتان پێ برم گرافیکە مشتەر نییە ئێستا یاری لەوانەیە بیکەیت چێژی بەقەدەر یاریی زۆر زەبەلا هەبێت بەس بیکەن بکەیان تاقیکەنەوە تەمشە گرافیکی مەکەن بەس بیکەن گەیم پڵیان زۆر خۆشە Deep and Boy. Deer and Boy. Not deep. Deer and Boy. What a beautiful game, Deer and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic and now has a team of 8 helping him realize his vision with financial aid from the French government. And games like that are why we do this show, giving first-time developers a chance to show you what they're working on.
All right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. Kingdom Come Deliverance 2. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes, but God disposes. بەخۆی برام چاڕوانشتی گەورە مەکەن یعنی لەشم لە بیدیاتی لایڤەکەی بڕۆنە سەرەتای لایڤی پێشم وتم گوتم نە GTA چاوەڕێ بکە نە God of War چاوەڕێ بکە هیواتان بەرز ناکەمەوە کە شتێک بزانم تێدانیە دەزانم تێدانیە بەس ئەو کۆمنتە جوانە دەبێت Little Nightmares 3 release date ئەگەر ئەو شتە ببینم بەرواری بڵاوبوونەوەی Little Nightmares 3 لە بۆ من خۆش دەی بەڕاستی Summer Game There are many sinners in this world. Uh-oh. What's in the end, we all face our judgment for what we should have done, but lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? To the task! Come on! To the task! To the fucking task. Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama-san. Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent, Tokyo-based studio. یاری شنوی بچه درست کردنی Silent Hill معقول هيك درس كراني Silent Hill دي ياري درس كربي What the hell is this? جرافيك يعني ستايلي فيجوالي جوانا بس انيميشني زور ناشينا Slitterhead Styly. That's what I call a dramatic entrance. Max Payne. There's a reason why I'm called Killer Bean.
It's because I'm good at what I do. Killer Bean. Really? بابي هم صدقا. Really? أوه تأخير كسي كنيشة. هذا ياري خوش ديال ها تيجي. أنا كوميدي خوش بي. I used to be an assassin for the Shadow Agency. Oh. An international organization powerful enough to shape the world. Until they lied to me and tried to kill me. Now, I'm gonna destroy them. ترجمة كيس عازي كنا ولا عندك كاس دواي سبايتني كبير دامنا بزاين استغام بس كده كمان بس أنا حظي يعني بقى أخويا مخينا. Well, it is sure nice to meet you before you die. بس هو شو أنا كان عم بيقدر لوكيشن كان فاسو اللعبة هيس جي تي اونلاين قد يكسرناه جي تي الشارج ديم تشيروكي ديال زدو اي مانجا قدو مانجا تمام اونلاين كده كيلر بين فاسو اللعبة كوش اوه early access يعني بمزوانا دي. How'd you like that one? That was Killer Bean, a third-person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not, right here in Los Angeles. Jeff Blue, who previously worked as an animator on movies like The Matrix Reloaded. So fun. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey Laprince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury and Haven, we're here to introduce our new game, Cairn, a survival climber. When I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount Cairn. Survivor climber يعني بسر كوتين شتيا شاخة تسيا هذا بزانتيا. يعني شيء ما نقول جانا مشوي بسر كوتين جزء كذا قادر ما هو تيا وشتاني. This is something we wanted to explore in Cairn. Cairn is a game about what it takes to go beyond your limits. You climb a mountain to reach a summit never reached before. بخوي كاكا إمريك ثاو بيزناك بوصف كيم بما نشان دوتو. It's very intense and realistic. It's a face-off between you and the mountain. Yeah, okay. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. Okay, there we go. Gameplay. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. بيكل زي ياريك عرض لكن. There we go. Gameplay, okay? زينكو. أبغى بيروكش دياوا زخوشة. الدنيا بس أكلتني. تيا. بس دونو على جرافيكي بكاردين بس بزانم. نعلم موش الراسي دروستي بكين بلان توزا سرنزوا تشيش بي. وزود بذاكر ورنجا. صار صعب شو شاشة بكي ورنجانا بينا خوشة. اوكي بقى بيكسلي بيز مشكلة مانيا بس. كلر باليت اشي جام بكاربين. ياري كيو حاليا. شد بيناتين بس اكي. كابيش دروزاكي. اوكي او ياري هذا كم اگر بس بلس يان جيم باسي بردز بيصدصت كيف مو زور بيروك زياواز انا دي خوش زار شي زياواز تاكيو بدني هم يادك زبلاح براسي جيم بلاي كي خوش بي شكاتني كي نازاني جيم بلاي خوش بي ديكم كيرن اوكي اوه انا فويا أنا بورتي here. I'm not meant to be here. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat.
But instead, بزعملو هم پاڵاوانەکان دەبی ئافرەت بن ئێستا running a tea shop. کچ بن. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of gardening, and I've had to get used to the pretty unique tea machine they've got here. None of these tasks are all that hard, they just take patience. And I'm not really the patient type, but I'm surviving. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench and do absolutely nothing. It's not fighting, but it's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. I'm happy. I'm happy. سەقانەوەتی یاریەکان باڵاوانەکان کردە ئافرەت و ڕۆژ پێستیش لە ناو ڕێگە سپاس وەندەرستۆپ زۆر سپاس نامانە. That was Wonderstop, the announcement of the next game from Davey Redden, the creator of the Stanley Parable. I sense there's a twist coming, as you would expect from him in Ivy Road. Cannot wait to play that. All right, now here's a look at the story trailer for Unknown 9 Awakening, a narrative action-adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the dimension that overlaps our own. Turn your thoughts inward and focus on your shade. Do you feel it? I do. Your progress is impressive lately, Haruna. Incredible. They called themselves the Sahin. 9 among them were chosen and shielded from death. We don't care. Does this have anything to do with why Vincent is here? Humanity has lived for eons at the mercy of the It's time we took control of our own destiny. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I love. یاری جیاوازی هەوار کوری هەموو یاریان هەم بێک دەچی هەموو یەک ستایلە کوری هەموو یەک چیرۆکە ئافرەتەشی ڕەشپێستی یان هیندیان مەکسیکی دەکەنە پاڵاوان نەخەر هیچ معنای نییە بەڕاستی. کچەکەی ویچەریە زنجیری ویچەری ئەگە دیبتان زنجیری ویچەرتان بینێ. Unknown Awakening. Unknown 9. This is a strange place. Vincent found something down there. مليون دياري ما عندي تلوز ستايلي. Hey! How about we see the world together? I finally have something. Monster Hunter Stories. I'll steal your heart. No, كمان شي Monster Hunter بس ستايلك. ئەوش کاپکۆم عرضی ئەویان هەیە داشکانی گەورەیان هەیە بزدنی بۆ ستا 5 داشکانم ستریت فایتەر ستا 50 ئۆکەی کاتی ستریت فایتەرێکی بکڕم ئەوە چییە؟ جامە گیم پریزنتس وەڵی کلااوەکەی بڵەت بۆڕێنە سەری ئەگەر ئاخر یاری مافیا پیشاندن Feel honored to fight a legend. On guard! To your greatest final chapter.
ئێڵدڕینگ بە خەوتووی بەشی دووەم جوان Entora the last song. Demo available now. All right, we're back here live for more Summer Game Fest. First Descendant, powered by Unreal Engine 5, is a next-gen looter shooter with dynamic cooperative gameplay, including a grappling hook mechanic. It is finally set for release, and we're very happy here to debut the new Do you have blood of it? That looks awesome. The First Descendant will be available across PlayStation, Xbox, and Steam. Wishlisted now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game, Among Us, took the world by storm in a couple of game awards. From InnerSloth, here are Victoria Tran and Forrest Willard. أنا ياري Among Us يان دروس كرت أو ياري كلا وقت كورونا زوبنا بانجو. What's up, gamers? Can you believe they just let us be on this stage? Like no chaperones. Like I know. Can we announce something totally fake? Do you think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. There's been so many great indie games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little bit. That's why we're excited to announce our side project, OuterSloth, an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among Us days. This is our way of saying thank you to our crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. And then we all get to play them, which was the real plan. I really want games. OuterSloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. And don't worry, Jeff, it has your favorite, a ton of world premieres. Enjoy! استودیوی دروست کرده که کاری استودیوی دروست کردن یاری جیاوازه لەلایەن ئەو استودیوی بچووکەکانی کەم لەلایەن استودیوی ئیندیەکان هەتا استودیوی سەر بەخۆکەم استودیوی سەر بەخۆ. Hi,
I'm Ian from Shapeshot, and you may already be playing our first game, Mars First Logistics. We are Trinket Studios, creators of Battle Chef Brigade, and this is our card battler RPG, Battle Suit Aces. We are Studio NE%, and we're making the Marsfield Archives, a game about building and exploring connections. Hi, we're Midnight Munches. We just released a demo for one-button bosses, our boss rush game with a single button to press and a ton of bosses to beat. Hey, I'm Husband, game director at Huscrofts, and this is Rogue Eclipse, our epic spaceflight action roguelike, where you'll have to customize and master your starfighter, take on merciless armadas, and vanquish a fleet of colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Hi, I'm Eka, creative director of Outerloop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new dosa recipes, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project Dosa is a game about life, death, love, and food for the soul. Okay, cara ci baš da studio. Thanks, Victoria and Forrest. Those all look fantastic, and I cannot wait to play them. But all of those amazing indie games are the only thing coming out of InnerSloth. Did you know that there's going to be an Among Us TV show? Sounds like it. Yes, there's going to be an Among Us TV show. Check out this sneak peek. CBS Studios and Among Us. DLC نوی اندروز گریم اما مانگازی مانگازو بنا بانگو از بار نکم است باشه ازی بنا بانگو Up next, we have Sonic X Shadow Generations. Okay. How are you going? A definitive greatest hit collection of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Now it's time for a glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. Sonic bana banga, Sonic Gabriel. حزم ده maybe Sonic شبكة maybe لا أنا Sonic Shadow 3 Hedgehogs هوادارش گەورەی هەیە سۆنی کۆنفرانسی پلەیستێشن کەنج دەکرێت لەوانەیە لە مانجینۆیاندا تەلۆقڵەیمان بینی بەس کۆنفرانس لەوانەیە مانجینۆ مامەژی خەیرە ئێچ بکەم کا یاری لەوانەیە لە ئاخرەکە یاریی گەورە پیشاندەم بەس Sonic X Shadow Generations. Nintendo, PlayStation 5, Xbox Series. Xbox One and PlayStation 4-ish. The Year of Shadow, right? A movie coming in December too. Exciting stuff. All right. In the upcoming online survival game Dune Awakening from Funcom, there is one small decision that unleashed a chain of events which set the stage for the story the player will experience. Let's find out for the first time what that is. أول ياري دون بس فيلم دون سيرة دون دوسكا بس بدأ أخوي ياري كاستراتيجية MMO ستار استراتيجي بريا ياري شيء أكشن RPG بريا عشان أساس إنه God of War
Oh, the like a pull a treaties لدايق نبا كده بو بالون ها شيء في المكان. But I see a narrow way, a path that might have been. What if my mother had obeyed her orders? Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arkham. Sardaukar deployed to protect the spice melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen exterminated. No Muad'Dib. No Lisan al-Gaib. No Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. 20 دقيقة أخيرة أكيد دبي سنيارتش جورا ما بتبقى جيف كيلو وعدي دا قلت يندك ياري جورتي دا بلان وكو GTA 6 نيس ياري شنو GTA 6 بس مهم. More Dune Awakening coming at Gamescom ONL in August. Now it is time to see the announcement of another new game from a brand new development studio. ياري شنو الان studio شنو Lightspeed Studios. Battle Aces. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMO or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action-packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing and what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also players will be able to experience an endless possibility of strategies. Second, we want to eliminate the tedious clicks required to play an RTS as much as possible so that players playing this game are experiencing only the fun parts of playing an RTS game. So, if you want to learn more about Battle Aces or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, then please make sure to visit our website at playbattle-aces.com. Thank you, David. That was fantastic. All right. Our next premiere unveils the exciting new destination for a game that shadow dropped at the Game Awards last year, the Finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates in 2 seasons, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week on June 13th. Sharpen your katanas and welcome to Season 3 of the Finals. If they hit that reset button, it can take us anywhere.
اوكي زبطان استان مافيا جي تي اي 007 لاي 007 نكا لميجا ياريكي جيمس بوند لبر من انا بيست تشري بي مستكاتي دي ال سي اول ميك دو بلين صدصت دي ال سي اول ميك دو كده تذكر رمدي لي اماده خوش انا تويتري ورا باسيان كذا كان اول ميك دو لي حاضره اكيد دي ال سي جيم ردت جي تي اي 2 مخوایت سنة بو بوف لسمر جيم فيست كانال يافرين بو ياري free to play تواني سابيكا. The finals in Kyoto. All right, please welcome multiple Game Awards winner and a dazzling Game Awards performer, if I do say so myself, Sam Lake from Remedy. Oh hat. Osh, Sam Lake hat ياري Alan Lake do. Alan Wake ياري جناز دار هادي باش. I think that's enough. Thank you. Hi. You Hi. see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. يلا DLC. Many of you have been posting your Remedy game collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only, sadly missing. Yes, but physically we are played excited to announce physical deluxe editions and physical collector's editions for Alan Wake 2 coming this fall. You can lock in your copy starting tomorrow. Next, we promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? Yalla. I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. Night Springs. It contains 3 episodes with 3 familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenarios. It was a chance for us to really go والله بشوي what if دبي وتتسيد بأجر أشتغل هابي بونو عيبي. Night Springs will be playable in less than 24 hours. Oh, يكسرش بدأ السيدة كم. Oh, سبيل الله كده. Now, with this world premiere, I invite you to step into Night Springs. Epic game publishing game. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time we set upon the road that leads us there, and yet always familiar to us. In Night Springs. I'm in danger. Please, my #1 fan. You're the only one who can save me. And I will come back for you, my love. And cut. Sean, I'm really happy. This is gonna get strange. Oh. I was the only one who could أكسي save the writer, ياري the controlable. very soul of literature. Something was different. I have a shotgun. Well, I gotta... Wait, that's a real shotgun? Who can ever truly know how deep the rabbit hole goes in Night Springs? Through the endless tides of time, they've come to these mythical shores, seeking mastery over death itself. A cruel and beautiful paradise, where primal forces clash.
island's deepest secrets, where ancient mysteries awaken, where heroes are forged and demons are born. This is Eternum. That's right, New World Eternum will launch on PS5, Xbox Series X and S, and PC on October 15th. And now you can play the game start to finish as a solo player or play co-op and use cross-play as well. If you're watching SGF on TikTok Live right now, you can comment HSR in the chat to claim a special in-game bundle for Honkai Star Rail of Stellar Jade from TikTok Game Rewards. And speaking of Honkai Star Rail, Hoyoverse's latest space fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago. But there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. Come on, Jeff. People choose to sleep. It's because they're afraid to wake up from the dream. You see, everything is possible in this land of dreams. The nightmarish past will disperse and fade away like bubbles in water, and the future that you don't want to face will never come. Choose to slumber? Because in the end, we will wake from our dreams. Oh, Agent Trevor DLC. War dance? I can't miss out. I'm joining too. ئەمن هیوام هیچ بەرز نەکردبوو ینی 5 دەدە بوو هیوام لە بۆ کۆنفرانسی یا هێشتا بێ هیوامە لە 20 دقیقە ئاخری دەبێت چارزکەن چەند دقەمایە 30 دقەمایە 10 دقیقەت کە با بڕۆم 10 دقیقەت کەشتی قۆڕە بەس 20 دقیقە ئاخری بزانم چ دەکەم بزانم ئێسکە پێکەک و خینی هەیە House of the Dragon یا Rings of Power 100% House of the Dragon Mafia, Control, Uncharted, Battlefield, Dynasty Warrior, Tomb Raider, The Witcher There you have it, the unforgiving fantasy FPS dungeon PvPvE adventure, Dark and Darker, is now live on both Steam and Epic Games Store today. So play it this weekend. All right. Lots of fans are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, 4 lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the release date for Capcom's upcoming Kunitsugami Path of the Goddess. Oż Capcom, Resident Evil 1 i 2 اینا
Kunitsugami pátolta. Rosgár Ros. Spoil maga. DLC یعنی چی؟ DLC واتە زیادکراوێکی چیرۆکە یان شتێکە بۆ یاریەک بۆ نمونەها God of War Ragnarok بڵاوکرایەوە بە ڤالهاڵای دوای بە بڵاوکرایەوە ڤالهاڵایەکە دەتە DLC لە بۆ God of War Ragnarok E3 or Summer Game Fest E3 زۆر ڕاکەوە بەس ئەوە مشکلی E3 بوو یاریەکان زۆریان پێویستە دروست دەکرێن بۆیش زۆر بە زەحمەت دروست دەکرێن یاری وەختێکی زۆریان دێتە عەرض دەکرێن و شتانە بڵاو دەکرێتەوە ئەو گەیمان لە پۆزەژن یەک باشە خرابێت دەن کۆنفرانس یاری بچووکە تیای تەقریباً 15 یاری بەڵام هیچ یاری بچووکی دێتە ئێستا مە کۆنفرانس نییە تا ئێستا بالضبط یاری بچووک دابنێن یانی بەڵام ئەگەر شتێکی گەورەت پێ نییە کۆنفرانسی مەکە شۆکەیز یانی شتی گەورە ئەو یاریانە پێویستی بەوەی نییە لە شۆکەیسی گەورە خەڵک بێ هیوا دەبی یانی خەڵک هەمە کاتێک خۆی تەرخان ناکە لە بۆ تەماشاکردنی چەند یاریی بچووک ئەمە یاری بچووکانە بۆ ئاڕڵە جوانی نووسێن تا 15 یاری بچووشتی داوی بەڵام نەک هەموو یاریەکانە بچووک بی گەنچنی پاکت نەکردینەوە حەزم یاری مۆبایل و ستایلی مۆبایل و ئەشتانە ڕاستە لەسەر ئەوەش بەردەستم کۆنسڵ و پیسیش بەس حەزمە زۆر یاریانە نییە تاقیم کردەوە بەس زۆر پێف پێنا پێم وابوو ستەیت ئۆف پڵەی زۆر باش نەبووی پلەیستێشنی بەڵام ستەیت ئۆف پڵەی پلەیستێشنی زۆر لەوەی باشتر بۆ تا ئێستا مەگەر لە کۆتاییەکەی 20 دقەی ئاخیری 5 دقەیەکەم وڵاتەوە 5 دقەیەکە دەتە 20 دقەی ئاخیری have never been better. Things are going great here. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at M-Corp loves this town. Please make this town rules. Why would we hurt a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks. Because of what you're saying about what M-Corp's doing to this town, all those lies. Everyone in M-Corp is really good. Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This is how businesses are run. And you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues. Come on, pal. Ah! Come on, faster. That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here at M-Corp, and we are not going anywhere. We'll be here a long time. Fine. Nobody panic. ئەرێ وەڵا پرۆفیسۆر نووسیتی ئێڵ کۆنفرانس ئەرێ وەڵا ئێڵە ئەرێ وەڵا W نەبوو ئێڵ بوو مەتا ئێستا All right, welcome back to Summer Game Fest, and now let's head to Sam Vansterdam for a new look at Skate from EA. ئەوەش یاری Skate. Hey Jeff, how you doing, bud? Oh, crap. Some really bad stuff's happening out there. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. Our Skate.
3 دقیقەیان لەبەر دەستمایە تا پسەرنجی من ڕاکێشنەوە. ئۆکەی کاتی خۆی تۆنی هۆک پرۆ سکەیتەر 1 و 2 هەبوو زۆر خۆش بوو. ڕیماستەریشیان کردەوە خۆش بوون ڕیمێک کرانەوە. خۆش بوون زۆر ببوورین. Skate. Paizede. Very exciting that people will finally be able to play Skate on console in the near future. Our next world premiere is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly, and has over 25 million players worldwide. That's right, I'm talking about Palworld. Palworld. I mean, just look at the giant depresso. Cheer up, buddy. It's Summer Game Fest. Okay, Auren. 2 دقیقه 20 دقیقه کوتاهی کەواتە یاری گەورەکان دەبێت ئێستا دەست پێ بکە لە پاشەوەی. زین چ دێ؟ بمێنەوە ڤایڤەکەش ئەوەن دەستان سیر کرد بمێنەوە. ئەو لایڤە یەکسەر پرایڤەت بکە. ئەو یاریە باش دەقیەوە پاڵڕۆ لەسەر گەیم پاسی بەردەست بوو خەڵکەکی زۆر کردی سەر پیسی. وتیان لە بۆ پلەیستێشن بەرهەمی دەینین بەڵام تاوە کەسە دیار نەکردێتە سەر پلەیستێشن. من زۆرم کردووە لە زاری ئەکسبۆکسی. یەس سپایدەرمان 2 DLC هەیە یعنی سانتەم ئەوە چییە؟ ئینسۆمنیاک بە فەرمی ڕایانگەیان بکەوە DLC دەبی. یەک لە کارمەندەکانیم پێم مابێت لە تویتەری باسی کرد. بەس نازانم لێرە عەرزەکەن یاخود نا یعنی بنە شۆکەیسی پلەیستێشنی کە لە مەنجینی دەنگ و هەیە ئەمزان بووە. هەرە چی لێ هاو پاڵۆڵ ستودیۆیەکی شکایەت پێگە میز دەگۆڕنەوە. پاڵۆڵ بەخۆی تەقلیدە. ڕاستە تەقلیدە بەڵام هەم یاریەک تەقلید شتەکە دەکاتەوە بەحاڵە یعنی یاریەکان ئێستا شتی تەواوی دروستکەن چکە هەموو شتێک دروست کرێ. What's about? That's the negatives زيادة كلهم. استعملت كاركترين زيادة كان. استعملت يجون. That was high on the Steam charts. Congrats to Palworld on the new update. Next up, we've got a big announcement from Valorant. Here's Andy Ho and Anar Gilfison from the Valorant dev team. Guys. Okay. 20 دقيقة تها راناتنا 20 دقيقة تاي دبي. Thanks, Jeff. لو 20 دقيقة اشتي باش عرسكن. أولش Valorant بوكا ساني حزيان ليا. We have been fortunate to serve players in their pursuit لدا تن بو كونفرانسا لدن هتا استا بيشو ياري قبرا كان عرسكن يلا. لدا تن بو ياري بو كونفرانسا لدن هتا استا. بس براستي بنوصل يعني بنوصل صفر يعني بنوصل ده براستي. And today, the stage is set to welcome a whole new group of players. Let's take a look. Target down. Okay, EXE. 2 صفر 5 والله مسي بيدا مقهم 2 صفر بس يعني كده برضه والله سجنا سجورة 2 بيدا مقهم اس 2 ياري هيك وتم دانكم مقهم فالورانت شنو صفر نيو دبري 0.8 سالب ده ناقص ده موي بابا صفر بوين يقل ده تسوار دون بيسان ياري ديار نبون شلون نقول تايم سينيقو سيم والله يقصكتا جيف قلتي حاجة دي كده يعني باي حاجة دي ساورا مش تقامل تنع بهمي ساري نوصلك معي كاركتري نهاية لو يعرف بالورانتي صفر
احمد هیوا 0-4 كده نيشا 0-6 عرفت Oh, Valorant it as a console? Xbox or PlayStation? Free limited beta. Okay, a šta ci važno? That was Valorant's core tactical gameplay. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Valorant is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X and S this year. Our limited beta starts June 14th, and you can sign up right now at beta.playvalorant.com. We are so excited for your input to make sure that Valorant plays great on console. And we hope to see you soon in the limited beta. But before we go, here's the head of Valorant Studio, Anna Donlin. Thanks, guys. Hey, everyone. One of my favorite things about Valorant has been seeing the community build the game and the sport right along with us. For the last 4 years, we have been on the most amazing journey, bringing Valorant to players all around the world, most recently in China, where I'm currently at Valorant Masters, one of our largest global tournaments and community celebrations. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us, and we can't wait to see where you take us next. ناکەم تەنیا شتانێکە سەرنج ڕاتشەی دەبێت ڕۆژکانشی زۆر لێ بکەین مردنا من بقرآن 2 ساعات 3 ساعات لێرەمە مەزەقەنە فێ خۆم نەبم لەسەر لە خۆم پار دەمەوە لاقم ستوقي يوغايدانيم أصلا صارت شيء زور باجني لبو فيديو جيم بقشتين كان بجسكني يعني كان صارت شيء زور كتير استوديو زور داخله خلق زور دور كريام أي كم قراني أنا خوش بمعنى دنجيمو خورس لو قراني انتازات سياي زخمته بهم 5 دقيقة معايا مو 5 دقيقة جيف دبيشتك بالشيء بكا قلنا والله حياتنا براستي الدنيا 5 دقيقة معايا كا لكن جيم بلاي شنو ووكونج جامشان دابا Palworld اوكي كواليتي لايف جيم فيستك خرابة خرابة دزان بزاو انا كان رادوستي بخوي ياري زخم رويش بقرينا بقرينا Exciting to have Riot on console with Valorant. Thanks to the team at Riot for sharing that with us here at SGF. Our next announcement is a big deal from our friends at DoorDash. 5 weeks of deals with Summer of Dash Pass. Sign up for Dash Pass now for $0 delivery fees and get 50% off your next DoorDash order. Now, here in the audience, we've got a guy who is normally co-streaming our shows, Yang Ya, who is also an amazing voice actor, who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Yang is going to be voicing a character in a movie, Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade. And we've got your exclusive first look. Check this out. من تبشك فيديو كاين داكم لنا فيلمي والله اوتو كوبي رايت داري بدنا كم بس دبي عليكم فيلمو انا بكوبي رايت ساوكم امين اشتيام بو بو بيانا خوش عندنا خرابو كامل كوبي رايت كات فيلم روك مشكلة دا اللي بدنا كم بس فرق جليس بيش بلادو بتوجينا كم
gaming monitor brand in the US, Samsung just released new 2024 monitors for gaming, work, and entertainment. Scan the QR code now to get up to $300 Samsung credit when you purchase through June 17th, plus a chance to win $5,000 Samsung credit for US residents. Summer Game Fest 2024! Look at all of you cooped up watching video game announcements. And yes, Chicken does look a lot like Ken Jeong. And today, Chicken is excited to share a new game that Chicken and Chicken's buddies are in called Squad Busters. You fight monsters, collect lots of shiny things, and Chicken has a big role. That's all that Candy Crush بين Candy Crush معنا دي بزود Clash of Clans معنا هذا ناس Summer Game Fest جيهان سيدات يا ربي. What's going on? Who are you? Look at your phone. I'm the chicken. We're here to make your life more fun. I'm fine. I drink right out of the carton. I don't think you know the definition of fun. Come on, get up. I am butt Oh, naked. Chris Amos var förtjänar. Get out of the f***ing bed, dude. Get out of the bed. All right. Tell me about yourself. I think I'm an excellent candidate for the job because your swordplay. Tell me about your swordplay. He is a bridge. He's one of the most equitable people I've ever met. So great emotionally. Also pillaged a few villages. I'm not a lawyer. Okay, I'm just a lumberjack. I don't think you're qualified to be an accountant, so. Which is why you'll have the job. Congratulations. What's the parking like? There's more where that came from. Oh, I hope not. Guys, maybe everything isn't a squad activity. You can definitely. Yeah, just relax your bowels, your mind. والله قراني نيكو باتشي قراني مشكلة مين لقري باندك هنا نيكل باكا You call this a squad? قراني ميجو مين لقري 2024 Jinx. بمنداري You supposed to be a lumberjack? ساعة كم كوبرايت ساعة كم كل واحد بيمشوا أنا لو حزاني كوبرايت لستريم يوم بدن أخوات جيف تنين دقيقة معه ركلامي لدقيقة أخي دي كونفرانسي مع كل ركلامي كلاش أوف كلاني بأي هوار خراتين كونفرانس لها مش جيان دي تتم تخبز من الدنيا خلق ستري همي بيزارني همو أري والله waste of time أري والله كاتمان بلاش بفيرو ذا 2 ساعات قم لقي لي ياري يمكن بباش تربي تدقى معايا لو من ركلامي كلاش اوف كلاين ذاك What? والله حايف شرف اخويا برت What the fuck, man? Please join me in welcoming to the SGF stage Monster Hunter series producer, Mr. Ryozo Tujimoto! Ryozo-san! Hi, thank you, Jay. 今日はですね、モンスターハンターワイルドの最新の映像を持ってまいりました。今回ですね、はですね、後半にですね、完全新規で、今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますので、そちらも注目していただけたらと思います。Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've prepared a very special trailer today for Summer Game Fest. I want everyone to be on the lookout for a very mysterious large monster near the end of the trailer, as it's an important monster. Okay, monster hunter بنابانگا بس. はい、本作ではですね、没入感とアクション、こちらの融合を目指して開発を進めております。モンスターハンターワイルズは2025年にプレイステーション5、Xbox シリーズ XS、そして PC で同時発売となります。また
今回はですね、プラットフォームの垣根を越えて一緒に遊ぶことができますので、そちらも楽しんでいただきたいと思っています。As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025 on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. はい、最後になりますが、8月に行われるゲームスコーのオープニングナイトライブ、こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。またですね、ゲームスコーではですね、初のプレイヤブルのできる形で出展も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。PlayStation بداية دقوا هورايزن بو سلك سونغ يتدا ناري أكيد نسل سونغ فتامينم خاشقاني هولو نايتي دقل ما كاك الدباز بص كورة دقل ما أفدق ما يعني بحياتي خوم تصالة من 3 صالة 4 صالة سندا أبن كونفرانسا كان دقوا أزمة بزماني كلي نازم نرجع خب پیشن جستم شد کنفرانس کام هدا کرد بته بدی کنفرانس 2018 A3 PlayStation وچی گاد وارن وی کم زن عرض کرد در سالو مهم ده هم جیانم هیچ کنفرانس کام ندیتی بقدر وی خراب بی الرق رابوادن بقی مرا الرق شکوا او یعنی کنفرانسی نینا اوکی تنیاریش کده بقوتن گیمر عالمی هیا بلانی 2 ساعتی نیه زگل کارا چی بازرگانی کو کنه $150,000 نیز نیه شو جيم أنا يعني اسمه مونستر هانتر مان دي حفتي رابردو لا ستيد اوف بلاي بلاي ستيشن يكا ستيد اوف بلاي شي باش جنبو أو ياري مان ديت سوني ببيز دقي 3 دقيقة ببيز دقيقة بتسنو زور ياري عرسكر سايلنت هيل مونستر هانتر عصر بوت انتل دون زورشتي باسكرت أو 2 ساعات بشانا داينا شو بشانا دايا ديسلايك شي لايف غيب كم أنقول ديسلايك فيديو منك أنا هم ديسلايك ها او برز بو دبين تازه ما كان كدو صدبو صوت شنو يلا الله ديسلايك كان في جيم اووردز دو ديسلايك كان يستنى راست ما تابي ديسلايك ده كم يلا هم نزل كومنت كم مسين يلا أنا بلا يستدوك ثلاث ساعات دلدبو ما قال اكس بوكس اشتك معنا برياكشن جيف ليتورم والله لبرنامج زوبا خلاي باش لكن راستي وكونفرانس نمبر وتشوفو 5 دقيقة معايا بينت وتشوف 5 دقيقة معايا بهموي. Thank you, Ryosa-san. We will see you at Gamescom in August. Now, during last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its blazing fast combat and stylish art. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. أخي يا ريشتيان Phantom Blade para a conferência PlayStation existe, mas nesta gameplay da vida. Por me dislike né, cara? A vídeo aí. أو يا من بارسال بيني أو آخر جيم أشرف. توكي تسوي توكي تي عرض كرت. والله توكي لوجو يك أنا بو. كنت مافيا ببينهم. بايو شوك شتك. أوكي ويا جوانا. بس أو يا بوكو تاي. كونفرانسي بنجاوا. برينجو. نخير. لا يا مجماري خون بريم امنا كونفرانسا لكنا من دو رسل ديبو مجماري خوتان دارن صنع دي فيدنا اوكي ويا ريال زوانا
Phantom Blade Zero. That looks so good. Full demo that media will be playing this weekend, so you'll hear much more about that. And that's going to do it for our Summer Game Fest live show. Thanks to Joy for joining us. Thank you, Jeff. I had such an amazing time. Happy Summer Game Fest, everyone. Thanks, Joy. And we have so much more, so stay tuned, because Day of the Devs is coming up live right now on the stream. Dislike لبو فيديو جيف كيلي فيديو منها ها فيديو and that's followed by خبزام dislike إذا كانت and we'll see you again live أوه برز بو هاورين بو حف بوينو for Gamescom opening night live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. بو حف بوينو باشا زعم رفيش دكم زعم تتصندستا 8.6 هزياد دبي رفيش كاينو والله بريان بخ رابوردنا شي جوام وزور والله بريان اوين رابوردن ارحياي كل 0.1 هلو برز دبتو اكيد مو تصبيني لبرنامج سفرك جيدي باستيكا مو دفريا وديسلايكا كور اري والله كور واورين خوش ويستم ركت فينا كوري ار يك جاري بشان ندا يكشتي زخم نبو باش تشتي زخم بيني برام لو كونفرانسي دكاي اخنا زين جيمر تاوريا 0.6 كي ديتام بدايات بخوي 50 ديسلايك بو 200 بو يكي بو 9600 كاس ديسلايك فيديو كي كردي او 6 كياش ايتان روجي كخلك اللايك دك تاعك بيتو بيش تاعي 0.8 0.9 دمي دكي ببينم ماذا لايف فيديو دخم يلا دكي ببينم او دكي مديت او بو دكي ديسلايك نمو برز دبتهم والعاصل وقتها كمان في روضة داعي برد كمان رايح بس ختاك بختان زان خولا مني وشتانا داعي برد كم بس ختاك الا مني و اي الرخام الرازنية اهمياتها ولا ويرا بالزحمات داعي برد كم معناه عندك قسم كريد بيو شو زي عندك تعمل تيك داوي داوي بدنا كم اگر زوم قلت مني خوشت خطا كلمني هو هرسنا لبداية اللايف كاش برنس دقيقة كان باسم كل ديك قلت ياري جورا زحمة تي دابي اللي بدو يجيف بخوش توزك باسكي قلت ياري تداني ياري جورا بلا متي عندك ياري جورا شتي بس بدي جدي شتي دانيا تو تشتي زخمنا وانا او بس هذا خوش والله يوتم لبداية هي لايف يوتم هيواتم برز ما كانوا براستيم هيوام لبينزي دانا ابو حتى دوي حتى نبي هيوام بس داخي او برتسي اريبا قرآن مش برتسي متاني تيام وانا عاصل سباس عندكم لللايف مونتاوا كويستا 666 كاس مان لقل ما سباس عندكم شوتان شات برون بنون جماعة السفشوش بتاعتي أولي سفشوش جيب على خوي جيم كي أوكي جيم مش خوش بكنو خوتن ساوتا مازدكم تكادكم دقمين لايك السبسكرايب لبيرنكم سبي شو إن شاء الله لبروجرامي سفرك جيري بتونيك هوالوا دقر مولاتانو ورخنيت جيهانتان بينشان دم كلا سمر جيم فيست تيو تنيو تزورا خصوصا لسربو لايف فكرت ساوتا مازدكم هموتانم خوش دیه بای بای يلا باي 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 باي